হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওতে আমি অনেকদিন পর কোডিং প্রবলেম সলভ করতে আসছি। উই উইল বি সলভিং দ্য লোয়েস্ট কমন অ্যানসেস্টর অফ এ বাইনারি ট্রি প্রবলেম। তো প্রবলেমটা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, সহজ, মিডিয়াম এবং লিড কোডের প্রবলেমগুলো সাধারণত আর কি কোড কম হয়, মানে খুব বেশি কোড লিখতে হয় না। তো জাস্ট ইনটুইশন বুঝলেই হয়। তো এই প্রবলেমটা অনেকদিন পর আমি যখন সলভ করছিলাম আমি ভুলে গেছি, আমার তখন একটু চিন্তা করে বের করতে প্রবলেম হয়েছে। তো এখানে I'll be introducing that how you can think when you get stuck while solving a problem. So um, suppose you are given this binary tree and you will be given the root of the tree. Okay, so the root will be given, and then the two nodes, one node should be P and the other should be Q. The actual node will be given. So if the nodes are given, then you need to find the lowest common ancestor. So let me describe it here. If the two nodes P, suppose P is 5 and Q is 1, then what is the lowest common ancestor? The lowest common ancestor means আমাদের পূর্বপুরুষ। Okay, so আমাদের পূর্বপুরুষ or our ancestors are like the ancient people who used to fight with mammoths and eat raw meats, right? So that's the ancestor from where we came. So there's a phylogenetic tree in bioinformatics where this type of tree representation is used, but here that's why the representation of trees are important. So let's not go there. Let's cut to the chase and solve this problem. So there's a root and there's a P. So how can we iterate? Like I've discussed in my previous videos, when you see a tree related problem, the first thing you have to keep in mind that you have to traverse it recursively. You have to solve this problem recursively. So how can you solve this recursively? So first you have to find the answer. You have to solve recursively. So what can you do? What will happen in recursive function? So in recursive, you will have root, you will have the root, then you will go to its child, left child, suppose left child, then you will go to its right child simultaneously. First you will go to its left child, right? Okay, so when you go to a node, suppose this is the leaf node, so there's null and there's null. So 5 is the leaf node. Suppose this tree is given, then this is the null and this is null. This is also a leaf node. So what will happen? We have to think about the base case. So I've mentioned before that when a recursive function is happening, you have to think about the base case. So here what will be the base case? The base case will be when you reach a leaf node. What should it happen? The leaf node can be null. Okay, the node can be null, or this node can be equal to the P or Q, equal to P or Q. If it is equal, then we have found this node, and our first criteria is solved. So we will return to its parent that we have found the node 5. If we didn't find it, suppose we are checking this node, this node is null. So what will it return? It will return null. Okay, it will return null. This node will also return null. Okay, so first we have traversed the left subtree of this root. Now we want to traverse the right subtree of this root. So we already have the left subtree traverse, and the left value is kept in the suppose there's a variable left, and we have kept 5 here. Now we are traversing the right subtree.
So if we are traversing the right subtree, so from 3 we go to 1, then we check that this is a null, so this will return him null, this will also return him null. But when it's time for q to check, when it's time for 1 to check, 1 is equal to q, so it will return itself. Okay, it will return itself and 1. So we found that right subtree is 1. So in this case, when we are in node 3, we are in this node root 3, what will we see? We see that we have found the left value not null and also the right value not null. So if left and, sorry for my typing, left not equal null and right not equal null, then what should we do? Then we should return the root. Okay, root. Then we should return the root or the current node. Okay, or the current node. Okay, the node we are traversing. Let me describe it clearly. Suppose, okay, so we have discussed this problem, but let's suppose we want to find the lowest common ancestor of 7 and 6. So what will happen? What will happen here? Let's 3 will call this in first iteration, then this will also call its left subtree in second iteration. The left subtree here, in the left subtree, at first we will check if this value, at first when we are in a node, we will first check if this value is equal to the p or q. If it's equal, we will return. Otherwise we will traverse its left subtree first. Then in 5 we will also check if it is equal to p or q. If not, then we will traverse its left subtree 2. So in iteration 2 we will traverse this. Here I can see that it's equal to p, so what will we do? We will return 6 to its parent. So from 5 we have first traversed its left subtree, then we want to traverse its right subtree, so it will go to its right subtree. So what is in right subtree? Suppose it's in 2, so 2 is not equal q, then we will traverse its left subtree first. When you are in a node, you will always traverse its left subtree first. So let me describe the iteration. This is the this is the third step, this is the fourth step, and this is the fifth step. Okay, so in fifth step you can see that q is equal to 7. Okay, it's equal, so we will return 7 to its parent. Okay, so let me describe. We will return the node 7 to its parent. So what's the iteration? It's in iteration 6. Okay, iteration 6. Then the 2 will also check its right subtree. Its right subtree 4 is not equal q, so what will it return? It will return nothing, it will return null. Okay, if not equal, then I cannot return anything, it's in a leaf, it's null. So what will happen in 2? So 2 has its let me clean this up. So when we are in node 2 has two variables, l equal 7. Oh, let me describe this this is the 6th iteration, this is the 7th iteration, this is the 8th iteration. Okay, so we can see that l has 7, from left node we have 7, and from right node we have what? Null. So from 2 we can see that left is not null but right is null. What will it do? It will return the left node, left variable. So it will return the left, it will return left
left L equals 7 to its parent. So what's the iteration number? We have iteration number 8, then iteration number 9. This is the iteration number 9. Okay, I'm just telling you the iteration numbers to be clear about this and show you how it works. Then L equals 7. Then when it's time for 5 to decide, 5 has the value from its left subtree. 5 has from its left subtree that L equal 6 and R equal from its right subtree that 7. So we can see that 5 has both L and R. That means this is the lowest common ancestor. So when you have both left and right, what you return? You return the current node. I mean, you return when you have both, you return 5. In this case, you will return, what will you return? 5. Okay, what is the iteration number? It's the iteration number 10. It's iteration number 10. Okay, so you will return 5. Now as we are iterating and as we are doing, so from left subtree we we already found the result, but our function will, how it will traverse? It will traverse also the right subtree. It will also traverse the right subtree and similarly work. Okay, so let's get into the implementation. The discussion is very simple. If you understand this view, if you understand this flow, if you understand this graph picture, then you will be it will be easy to solve. Okay, so আমার মনে হয় যখন এই প্রবলেমগুলো হবে, এই প্রবলেম যখন হবে তখন কি করবেন, আপনি হলো খাতা খুলে ফেলবেন, খাতা খুলে এরকম ছবি আঁকে ফেলবেন, এরপরে জাস্ট রুট থেকে আপনি নিচে নামবেন, রুট থেকে আপনি নিচে লেফটে রাইটে যে কোনো কিছু করে আপনি করে ফেলতে পারেন। ওকে, সো আমরা এখন সলভ করে ফেলি। তাহলে সলভ করে ফেলার জন্য আমার এত বড় ফাংশন নেম লিখতে পছন্দ হয় না, তো আমি ফাংশন নেমটাকে আমি চেঞ্জ করে দিই এলসিএ। আমাদের এই ভ্যালুগুলো এগুলো সব ঠিকই থাকবে, আমরা এটা নিয়ে কোনো কাহিনী করব না। তো আমাদের শুরুতে কি থাকবে, বেস কেস কি করতে হবে? বেস কেস হচ্ছে আমরা যখন এই নোডে আছি, এই নোডটা কি নাল কিনা, অথবা এই নোডটা কি পি অথবা কিউ কারো সমান কিনা। তাহলে সেটা যে ইফ রুট ইকুয়াল নাল অর ইকুয়াল পি অর রুট কিউ, যদি এটা হয় তাহলে সে কি করবে, রিটার্ন রুট, তাই না? কারণ যদি ইকুয়াল হয়, রুট যদি পি বা কিউ এর সাথে ইকুয়াল হয় তাহলে তো অবশ্যই সেটাকে রিটার্ন করতে হবে। ওকে, সো নেক্সট থ্রি নোড left equal, okay, oh no, not here, we should not write it here, we should write it here in LCA, and we will return LCA root PQ. Okay, yeah, so root, okay, left, tree node left, okay, and from left, so left we will decide LCA root dot left comma P comma Q. Okay, so this will give us the value from the left subtree, okay, in recursive order. Now we want to see the right subtree, so LCA root dot right comma P comma Q. Okay, yeah, so from this picture we can see that we have found the left subtree and left element. Here we can see 6, and for this case we can see the right element for 5 is 7. Okay, so this is how it's happening here. The left variable and right variable subtree value we are here. Then if both, we have to first check if both is not null and right not equal null. Okay, then we should return root. Okay, যখন দুটাই নাল না, মানে দুটাতেই ভ্যালু আছে, তখন কি আমরা রুটকে রিটার্ন করব। রুটটা কি আসলে কারেন্ট নোট, এখানে রুট না দিয়ে এখানে কারেন্ট নোট। ওকে, বোঝার সুবিধার জন্য কারেন্ট নোট দিয়ে দিলাম, কারেন্ট নোট। আচ্ছা, কারেন্ট নোট দিলে ভালো হতো, কারেন্ট নোট, ঠিক আছে। এখন কি হইতে পারে,
আচ্ছা, এটা হইলো কি দুইটাই যদি নাল না হয়, কিন্তু একটা যদি নাল হয়, যেমন এখানে আমরা কি দেখলাম, যে এই যে এখানে দেখলাম যে যখন 2 এর কাছে আসছে তখন তার লেফট হলো 7 বাট রাইট হলো নাল। তখন আমরা কি করছি, যেটা নাল না সেটা রিটার্ন করছি না? তাহলে ওই জিনিসটা আমরা এখানে দিব যে ইফ লেফট ইকুয়াল ইকুয়াল নাল, তাহলে কি করব আমরা, রিটার্ন রাইট। ওকে, we'll return right, else we don't have to write else, we can return right, we can return left. Okay, so this is the basic solution. We can write this condition in a single line like this. We can write this in a single line in this order, left not equal null, then return left, or else return right. Okay, so this is the ternary operator of if statement. It shows that if left is not equal null. Okay, so if, this means if it's true, then we take the first value, if it's false, then we take the second value. Okay, so okay, what's happening? Oh, root 2. Okay, okay, this is the solution. I hope you understood this solution. It's very easy. আমার ফ্রেন্ড ছিল স্কুলে একজন, সে আমাকে একটা কথা বলতো যে যখন আমরা কোনো কিছু বুঝি, কোনো কিছু পড়ি, এটা পড়ার পরে আমি যদি অন্য কাউকে বুঝায় দিই, তখন কি হয়, সেটা আমার মাথায় আরো ভালোভাবে গেঁথে যায়। কেন গেঁথে যায়? কারণ অন্য কাউকে বুঝাইতে গেলে সেখান থেকে অনেক কোশ্চেন আসবে, সেখান থেকে অনেক ট্রায়াল অ্যান্ড এরর আসবে। তো সেটার জন্য আমরা তখন একটা সাকসেসফুল স্টেজে যেতে পারি। তো মানে ওই জিনিসটা মনে থাকে। তো এটাই ছিল কারণ, তো এটা সলভ হয়ে গেছে। ওকে, সো নেক্সট কোনো দিন আবার অন্য কোনো প্রবলেম নিয়ে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।